Good evening, everyone. How are you all? Yes, good evening. A very warm good evening to each and everyone out there. And welcome to OET Speaking live series presented by Tiju Academy. And this is Aishwarya. Yes, good evening, everyone. Yes, we are beginning our weekday. All right. Yes, Jomed, Manju, Shiba. Very good evening, everyone. Yes, after we had a very good. I hope you people had a very good weekend. Last Sunday we had Easter also. I hope it went well with everyone. So may all your upcoming days turn out to be the best one for you. Yes, good evening, everyone. Jomed, Manju, Sheba, Rincy, Linda, Dilana, Suti, Tessie, Ramya, Sophia, Samya, Ashin, Dini, Gina, Priya. Yes, very good evening, everyone. People are joining our session, so I was just waiting for a couple of minutes so that rest of our participants can also join. Samya, Ashin, yes, Anju, Shivan, Ahalya, Bimita, Akhila. Yes, nowadays all these names are quite familiar for me, right? Yes, so it's quite familiar for me nowadays. I hope you people are having a very good day over there. In the weekend, especially the Easter. Last Sunday we had our Easter. So I hope it also went well for you people. Jismi, Joseph, Ishwati, very good evening. All right. So how is the days going? How is the preparation going, by the way? Anyway, from Monday to Friday, നമ്മുടെ Teachers Academy live sessions നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. So you people are getting opportunity to prepare along with our live session. Correct, നിങ്ങൾ വന്ന് വരുന്നു, doubts clear ചെയ്യുന്നു, discussions നടത്തുന്നു, up to date ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ modules-ൻ്റെയും sessions provide ചെയ്യുന്നു through our videos, through our live sessions, through our other contents, like through our online social media platforms, both YouTube and Facebook. And in Instagram also you people can follow us. There also we are uploading different content that will be helpful for you people. So ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു. So I wanted to know how is your preparation going on? നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം preparations? How you people are preparing for your exam? Yes, Ishwati, Bimita, how are you? I am doing great, Bimita. Thank you so much for asking. What about you? Yes, Shandy, hi. Very good evening. Good evening. Yes, Anu. So how is your preparation going? എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാവരുടെയും OET exam preparation? It's going good. So it's going good for Sunida. Good evening, Steffi. How are you? I'm doing good. Doing great, I would say. How are you, by the way? Thank you so much for asking, by the way. All right, Jotas. Good evening. Good evening, good evening, good evening. No issues. I'm reading all your messages. Since people are getting constant messages, I'm just going through everyone and I'm reading every message as well. So no worries about it. All right, yes, Fluency, Shanti, Bimita, going good. I'm really, really glad. നിങ്ങൾ കേട്ടതെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Hi, Sandra. Hi, Sharon, Anju C. Yes, good evening, Anju, Manju Thomas. All right, so it should go good, right? നമ്മളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട്, വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഗോ ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗോ മേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പോസിബിൾ ആണോ, എങ്ങനെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ, ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഹാർഡ് വർക്ക്സ് ഓൾവേസ് പേസ്, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ്. സക്സസിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഗോ ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക്. സോ കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്, കീപ്പ് ഓൺ റിവൈസിങ് എവറിഥിങ്. That will make you people, clear this examination at the earliest. All right, yes, Kisia, Sarida, Gopi, Anu Pramod, Manchu Thomas, Dipali.
Dipali, good evening, Dipali. Rinku, Mariam, George, hi everyone. Good evening, by the way. Alright, so Dipali Jatav, I think I met you for the online session at 4 p.m. I guess. Is that the same Dipali here? Alright. So, yes, people have joined our session. So it's 6:05. So without wasting much time, let's begin our today's OET Speaking live session. Oh, all right, Dipali, welcome to the session. Because myself and with Dipali, she was there in our online session at 4 p.m. So we had an interaction there also. So by the way, welcome here as well. All right. Okay. So by the way, without wasting much time, let's begin our today's session, that is OET Speech Mistakes, presented by Tiju's Academy, and my name is Ishwarya. Alright, yes, Jana, Danya, very good evening. I'm reading messages, no worries. So I'm just starting with our session slowly. I hope you people remember what we were discussing in our last session. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബിക്കോസ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലും പോവുണ്ടാവാം. യെസ്, സംഗീത, ബിജു, സിമി, ജാനത്, മേരി, ജിതേഷ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓൾ റൈറ്റ്, യെസ്. Okay, this is what we were discussing in our previous session also, how to structure a perfect role play. How to structure or a perfect role play, എങ്ങനെ structure ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. That is something that we were discussing in our last session. അതിൻ്റെ continuation ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക. We are continuing the repetition of this, we are continuing the same topic that we were discussing in our last live class. Okay, yes, Shruti, hi Shruti. Sandra, known and unknown case, exactly. Yes, so അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഐ എം പ്ലാനിങ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഇസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ്. നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വേഗം അതൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ. യെസ്, ചിഞ്ചു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി വർ ഡിസ്കസിങ്. സോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഒരു OET സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ വി പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സർട്ടൻ തിങ്സ്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ? That is what I am listed here. ഇവിടെ ഞാനത് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് വാച്ച്ഡ് അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ, that is available in our YouTube as well as Facebook platform. So you people can refer so that you get a continuity of the session. Okay. For continuity ക്ക് വേണ്ടി, those who haven't watched the previous episode, you people can go and refer in both our Facebook and live YouTube pages. That is available there. Okay, so just going for a quick recap, that is identification. We are supposed to identify these things: known or unknown, patient or bystander, patient emotions, nature of role play. So when you get a role play card, first of all we are supposed to identify the main thing, that is whether it is a known case or an unknown case. രണ്ടാമത് എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? whether we are having a communication with the patient or a bystander. ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണോ അതോ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? we are supposed to identify that as well. And the third thing is the emotion of the patient. Whether the patient is anxious, whether the patient is tense, reluctant, calm, or panic, എന്താണോ അവരുടെ ഒരു ഇമോഷൻ, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടാവണം. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് തിങ് ഇസ് നേച്ചർ ഓഫ് റോൾ പ്ലേ. വാട്ട് നേച്ചർ റോൾ പ്ലേയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടാവണം? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടാവണം. സോ നേച്ചർ ഓഫ് റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേ. റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാം. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും? ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാം. സോ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഓൾ റോൾ പ്ലേ ദാറ്റ് we have received, the respective role play that we have received for our examination, അത് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് it belong ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. യെസ്, ദിവ്യ, good afternoon, good evening. So you are doing quite, so it is good afternoon there. All right, by the way, it's good evening here. Anyway, welcome to our session, Divya. Happy to see you here as well. Sneha Jijo, yes, hi, good evening, very good evening, and I'm so happy to see you people over here. So thank you so much, first of all, for your participation and for being here. So let's begin our today's session. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പറയുന്ന 4 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യെസ്, സീമ, അഖില, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ.
ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യണേ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ട്രൈ റൈറ്റ് നൗ. സോ ഹിയർ ഇസ് എ മോഡൽ, role play card or a role play card or a model. I have provided a model here, so I want you people to identify the the 4 things that we have discussed earlier. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 3 കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, you people are supposed to identify from this particular role play card. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, I'm just providing you some models for the role play, so you people can identify the above earlier mentioned these 4 information from this particular role play. Is it okay? Yes, Maggie, Nelson, good evening. Ruby and Joy, good evening. Very good evening, everyone. Okay, so here is the very first task for you. So here the setting is hospital ward. And according to the scenario, you are talking to a 42-year-old patient, a heavy drinker who has just, actually the spell mirror over there, admitted, it should be double T, okay? That can be a typo. Alright, typo error. Okay, I'm so sorry about that. Alright, so hospital ward is the setting, and in the scenario, this is what we call setting. Setting കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു information, that is what we call scenario. Scenario will let us know what is happening. നമുക്കൊരു identification, നമുക്കൊരു എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരും എപ്പോൾ, when we are reading in scenario. So according to the scenario, you are talking to a 42-year-old patient, a heavy drinker who has just been admitted with gastritis. അവർ എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ജസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് കേസാണ്. ആൻഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ജനറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫാമിലി, ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ഹെൽത്ത്. Alright, so one by one I want you people to identify the 4 information that we have discussed. Yes, Sunira has mentioned it's a non-case. Yes, definitely it's a non-case. And patient, non-case, patient, non-case, talking to patient. Good evening, Tindu. Yes, exactly. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്, known ആണോ unknown ആണോ, that is something that you people have already mentioned. And patient or bystander, that is also you have identified. അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, you people have identified that as well. Now I want you people to identify the patient emotion. Patient emotion is something that we are supposed to identify. And the next thing is nature of role play. So first of all, we'll deal with the very first thing, that is whether it is a non-case or an unknown case. Since the setting is a hospital ward, adu endha type of case aarikkum, hospital ward, and the patient is also admitted there, so definitely it can be a non-case. Anxious because of just admitted. Yes, exactly, Sanira, you are absolutely right. So the setting says it's a hospital ward. Appo adu endha case aanu, that's a non-case. Very well done. I'm reading all your comments, no worries, so keep on commenting. Yes, exactly. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നോളജ് അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ടു make them, motivating others to make themselves clear. ഓൾറൈറ്റ്, അവരുടെ ഓപ്ഷൻസും ആൻസേഴ്സും വന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാണ്, അവരെ മോട്ടിവേറ്റും ചെയ്യാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ വിൽ ബി റിയലി an interesting one. അത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. അത് അല്ലാതെ വൺ വേ നമ്മൾ ഒരാളെ മാത്രം ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബോറിംഗ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓൾസോ. സോ technically what I'm trying to say is I'm greatly thankful towards you people for being here and making this session an interactive one. All right, yes, Anju has mentioned, Anju, Raghi, Jasmi, yes, everyone. Yes, according to the setting, that's a hospital ward. So hospital ward parayumbod endha case aanu, that is a non-case. Exactly. And according to the scenario, you are talking to a 42-year-old patient, a heavy drinker who has just been admitted with a gastritis. Appo എന്താണ്, അവർ ഒരു 42-year-old patient ആണ്. To whom we are having the conversation, we are having directly with the patient. പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. യെസ് നീറ, മാഗി, ഷാൻഡി, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ്, പ്രിൻസി, യെസ് സിനി, യെസ് ഗേൾസ്, അഖില, കെസിയ, നോഹ. Yes, it's a non-case, mostly patient will be. Exactly. And see the task also.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കേസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓർ അൺനോൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ സെറ്റിംഗ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ, വിച്ച് മീൻസ് വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ദെയർ, വി മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ദെയർ കേസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തോ കേസായി മാറി. ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ നോൺ കേസ്. ആൻഡ് സീ ദ ടാസ്ക് ഓൾസോ. Find out about the patient general background. So here there is a confusion, right? So non case ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? If we are supposed to find out something when it is an unknown case scenario, right? But still, even though it's being an non case, അവിടുത്തെ first task എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Find out the general background, family, habits and general health of the patient. So അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. Here is the loop point over here. The patient is just been admitted. Patient എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ? ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. So we simply know the name of the patient and we only know the condition, that is gastritis. So it's just been admitted case and we only know the patient name, age and the condition. The rest of the information we are supposed to gather. Yes, exactly. Vijay, Princey, Linda, Manchu, information gathering, exactly. So according to this particular information, this is a non-case that we can understand from setting and scenario. Whether it is a patient or bystander, that we can get it from the scenario. We are having a conversation with the patient itself. And when it comes to patient emotion, so the patient is just been admitted with a gastritis. We haven't provided any treatment, right? So what will be their emotion? They might be anxious or panic. They will be having some confusion about the condition. They will be really worried. Exactly. So maybe reluctant ഈ ഒരു കേസിൽ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കുറവാണ്. What is? They might be anxious, worried or panic. പേഷ്യൻ്റ് ഏതൊക്കെ മോഡിലായിരിക്കാം? അവർ ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കാം, അവർ പാനിക് ആയിരിക്കാം, അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കാം? കുറച്ച് വറീഡ് ആയിരിക്കാം. എക്സാക്ട്ലി അതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയാം, അവരുടെ ഇമോഷൻ പറയുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നേച്ചർ ഓഫ് റോൾ പ്ലേ. നേച്ചർ ഓഫ് റോൾ പ്ലേ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഡിനീഡ്, സാന്ദ്ര, audio edits, all right. Anxious, Sneha, Linda, Kessia. Yes, information gathering. I hope it is clear for you people. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രം അറിയില്ല. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം we will discuss in our upcoming sessions. All right. So shall I move forward? Is it clear for you? So I want to give you yet another task. Yes, thank you so much everyone for your yes, this is another task for you. Here also it's the information. The setting is patient. Yes, Shirley, hi, very good evening. Yes, so the setting is patient home. The nurse, according to the scenario, you have been asked to visit a 60-year-old patient at home by his or her GP. The patient was diagnosed with depression after losing his or her spouse 6 months ago and has been taking antidepressants since. So patient in the setting endana, that is patient home. Yes, home visit, exactly. Sini Matthew, good evening. Yes, good evening everyone. All right. So this is according to the setting. It's a patient home, right? The patient in the home, that's a home visit. So home visit parayumbod in the case arikam, whether it's a non case or a unknown case, there's a possibility that home visit can be an unknown case that we have discussed in our previous live session. But still, according to this particular case note, it's a non case. Yes. So to whom we are having the conversation? Lakshmana, Swami, yes, Jismi, Chippy, Premlal, Sija. Yes, everyone. Non-case, patient, patient the condition. What about the condition? Talking to patient, exactly. And we are having, what we are having? The patient is quite depressed. Yes, the emotion of the patient is depressed. So we have to give them some consolation, right? It's a non-case. Yes, we are having a conversation with the patient. Then what we are supposed to do? It's the patient emotion is depressed. Yes, exactly. Yes, Ragi Krishnan, Sunira, Sini Matthew. Yes, everyone. And the task says, greet the patient and find out how he or she feeling.
So the task, according to the task, we just need to find out how they are feeling at this moment. See, by simply looking at the scenario, we will be getting a lot of information from the scenario, right? So we are having a conversation with a 60-year-old patient, and GP advised us to go and visit them. The patient condition was diagnosed with a depression after losing his or her spouse. So we already know that he or she lost her partner, and they are having depression, and they are taking antidepressants as well. So we know almost every information about the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കറിയാം. അവർ ഓൾറെഡി മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി അവിടുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവുമോ? Do we need to gather any information from this particular patient? Because it's been already provided there. It's already provided there. It's a 60-year-old patient. We are going there as per the advice of the GP, and the condition is depression, and they are already taking the medication. So do we need to collect information from them? In this context, there's a chance that we are supposed to provide information, right? So greet the patient and find out how they are feeling. We just simply need to know how they are feeling at this moment. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരിക്കും, അവരുടെ അടുത്ത് അറിയണമായിരിക്കും. Other than that, we are supposed to provide information based on the task. Yes, exactly. So is it clear? Is it clear so far? Yes, I'm reading all the messages, Sneha, Manchu, information giving. So exactly. So it's a non-case since a home visit, and we are having a conversation with the patient, and the patient emotion is obviously, it's mentioned there, that is depression, and the nature of the role play. Nature of the role play must be information providing, not gathering, right? All right. Yes, well done, girls. I really like the way that you people are spontaneously coming up with the answer. And the quick which means you people are fast learners. Very well done. All right. Okay. Here is the next one. I'm just providing you some example. I don't want you people to get confused when you go for your OET examination. That's why I'm just giving you some practice material, so that everything will be quick with you people. The same way that you people are learning everything in a very fast manner, I want you people to identify all the information in a very quick manner, so that you can crack your examination with the maximum grade. Okay, so here the candidate card, the nurse, according to the scenario, you are a nurse in an eye hospital. So what must be the setting here? എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സെറ്റിംഗ് പറയുണ്ടാവുക? Yes, so you are a nurse in an eye hospital where a 60-year-old woman comes to inquire about cataract surgery. So it's not attend, here it is attend. Attend to her needs and clear her doubts. Yes, exactly. So the setting is hospital and eye clinic, eye hospital, that is mentioned there. Yes. So what type of case it is? Known or unknown? Yes, I could see many people are already commenting on that. Danya Rajan, hospital. Manchi Thomas says it's unknown. Sinira, I click maybe. All right. Meenu, eye hospital. Unknown case. Yes. Linda, Sneha, Ragi Krishnan, Liba, Kesya, yes. Sichi, Danya, eye hospital. Unknown case. Exactly. Prasin, it's a non-case. All right. Okay, let me see. Anshu, Sima Eye Hospital, unknown case. Exactly. Okay. So you are a nurse in an eye hospital where a 60-year-old woman comes to inquire about cataract surgery. So നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഒരു ഹൈ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. The setting is a hospital, but it's not a hospital ward. And the patient is just coming there for an enquiry. എൻക്വയറി കാറ്ററാക്ട് സർജറിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു? വി ആർ സപ്പോസ് ടു അറ്റൻഡ് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ദെയർ ഡൗട്ട്. Exactly. Yes, so make the client calm and at peak. So first of all, let me know what type of case it is. It's an unknown case. Totally, it's an unknown case. Karanam, for the first time, the patient must be coming there to inquire about a surgery. So it's not an admitted case, or it's not a previous, they don't have a history of previous visit or something. They are just coming there for the very first time to inquire about a cataract surgery. Exactly. Yes, very well done, everyone. So it's an unknown case. All right. And we are having a conversation with whom?
whether with the patient or the bystander. Yes, worried. Patient. Yeah, okay, exactly. Yes, I could see your answers as well. It's with the patient. We are having a conversation with the patient. Very well done. Yes, comes to inquire about it. And what we are supposed to do? Yes, unknown patient. What about the patient condition? Make the client calm and at peace, which means they are not at all calm and they are not at all in a peaceful state of mind. So we have to make them relax. So what will be their condition? They might be stressed or worried or anxious, right? They will be really panicked. They are not at all calm. They are really panicked or worried or anxious, right? So that is the patient condition. And what is the nature of the role play? Do we need to provide information or do we need to gather the information? Worried about the surgery. Worried, exactly. So they are in a panic mode. Yes. So me, Abhi. Alright. CG, Matthew, Chipik, Divya. Yes. Alright. Information provided. Clarify doubt about vascoemulsification. Exactly. We are supposed to clarify their doubt. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക? ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. എക്സാക്ട്ലി. സോ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി റോൾ പ്ലേ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Information, yes, very well. Then clarification, that is what we are supposed to do. Clarify cheyan nammal endu cheyanam? Nammal ida information provide cheyanam. So it's an unknown case. We are having a conversation with the patient and the patient condition is really worried or anxious or restless, and nature of the role play is information providing. Provide information. Alright, and this is the final one for you for today. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ. So I'm not gonna tell anything right now because നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്. We have discussed the previous 3 role play. Now I want you people to go for it all by yourself. കാരണം ഇത് കൂടെ കഴിയുമ്പം everyone, those who are attending this live session right now, I want each one of you people to be very thorough with identification of these important information. Okay, so the setting is hospital day procedure center. ചില കേസിൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇൻ സം കേസസ്, ഇൻ സം റോൾ പ്ലേസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി sometimes it will be difficult for us to identify whether it is a known case or an unknown case by simply looking at the setting. So what we have to do, we have to read the scenario, and after reading the scenario, try to go for the task 1 as well. So by looking at all 3 information, then only confirm whether it is a known case or an unknown case. Alright, so the very first setting here is hospital day procedure center. Okay, and the nurse, a 45-year-old patient, has come to the hospital for investigation of abdominal pain, which began a few weeks ago. She is extremely nervous about the test and afraid that she may have cancer. So find out why the patient is feeling so anxious. Alright, yes, I could see all your answers. Alright, very well done, girls. It's an unknown case, exactly. A patient has come for investigation, which means we haven't done any kind of investigation. So we don't know the cause of their condition. Right now, the presenting complaint is abdominal pain, but we don't know the reason behind that. For that, we have to go for investigation, which means it's a what type of case? It's totally an unknown case. Is that clear? This is how we are supposed to analyze a role play. So the presenting complaint is abdominal pain and we haven't done any investigation. Presenting complaint endana abdominal pain aanu. Hospitalil endanaanu vandirikkunnathu? Investigation aanu vandirikkunnathu. Adinte artham we haven't done any investigation. Appo namukku adinte cause ariyilla. Appo adu endu type of case aarikkum? That can only be a unknown case. Yes, exactly. I hope it is clear. And the patient is really nervous about the test and afraid that she may have cancer. Patient cancer undannu pedikkondaavunu. Avaru bhayangara nervous aanu test ne kurichu orthittu. Clear aano? And the last task, and the very first task is find out why the patient is feeling so anxious. So first of all, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് information in order to confirm the diagnosis. In order to go for further testing or diagnosis, we are supposed to gather information as well. So here what we can do is find out why the patient is feeling so anxious.
All right. Yes, exactly. We are supposed to find out the reason behind the current condition. So, information gathering is the nature of the role play. I hope it is clear. Yes, Divya, Sicharagi, Baby Mols Korea, Bimita, Lechichon. Exactly. Very well done. Yes, just me. Unknown, patient, anxious, gather information. Exactly. Very well done. Congratulations, guys. I really appreciate your effort and I really like the way that you're commenting yourself. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, എന്ത് റോൾ പ്ലേ കിട്ടിയാലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഡൺ, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നു. വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നു. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓൾ റൈറ്റ് ഗേൾസ്, സോ ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ? യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഓക്കെ. Yes, thank you, Liba, Chippy, Premlal. Yes. Okay. Now, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു റോൾ പ്ലേ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ, ദീസ് ആർ ദ 4 ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 4 ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇനി പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി വൺ ഓഫ് യു ടു മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് made it clear and you people already told me the answers also. Okay, let's move on to our main topic. Now, here, this is how നമ്മളെങ്ങനെ ഇത്ര നേരം എന്താ ചെയ്തത്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി എങ്ങനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോളോ. By following these 6 steps, we can structure a conversation. ഈ പറയുന്ന 6 structures, steps follow ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can definitely frame a conversation. Alright? So the very first one is briefly introduce yourself according to the scenario. So the very first task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Briefly introduce yourself according to the scenario. ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്, നമ്മളെ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദി അതർ പേഴ്സൺ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് വി ക്യാൻ maintain a conversation in a very comfortable and smooth manner, right? And I hope you people remember the criteria of our evaluation. Clinical linguistic criteria is also there. Clinical communication criteria is also there. And in that clinical communication criteria, the very first point is IPR, interpersonal relationship or relationship maintaining with the patient, right? സോ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഏതാണ്? ബ്രീഫ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സിനാരിയോ. Alright, and the next thing is അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം, വിഷ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി സുജ, വി വിൽ സീ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ബ്രീഫ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുണ്ടാവണം. ഓൾറൈറ്റ്, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ റൗണ്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊവൈഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷ്വറൻസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. അഷ്വറൻസ് ഇനീഷ്യൽ ഒരു അഷ്വറൻസ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, പ്രൊവൈഡ് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺ. ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് ദം an assurance from our side, we are supposed to explain to them what they are going through എന്നുള്ള കാര്യം. We are not supposed to hide anything from the patient, right? പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൺസേൺസും എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗീവ് അഡ്വൈസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് യോജിക്കുന്ന പോലത്തെ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ദെൻ അഗെയിൻ വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് റീ അഷ്വറൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, റീ അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ. ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ
For example, you don't need to worry, we are here to help you. If you strictly follow all our informations, then you can definitely make a speedy recovery from the situation. By simply following all the suggestions from the medical side, you people can make a speedy recovery. You will able to come out of this present situation. So in different way we can give reassurance according to the scenario. And finally, we can conclude the role play. So these are the 6 steps that we are supposed to follow while developing a role play. And we are going to see these steps one by one. Alright? So is it clear so far? Did you people get a brief idea? ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന്? സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓൾറൈറ്റ്? ആൻഡ് വി ആർ ഗോണ സീ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് വൺ ബൈ വൺ. ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. And what I am planning for you people is, I am just planning to take it in a slow manner, so that everyone can get clear with it, and I want you people to be very much thorough after the session also. അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വേഗം പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പയ്യെ ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി സ്ലോ ആൻഡ് പേസ്, ഇൻ എ വെരി സ്ലോ മാനർ, സോ ദാറ്റ് എവറി വൺ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി കൺഫ്യൂഷൻ റിമൈനിങ് ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻ ഓൾസോ. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു പീപ്പിൾ? അത് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? Shall I maintain the same speed? ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും മതിയോ? Are you able to follow me? Yes? All right. Yes, Dipali, Raghi, Sneha. All right. Yes. All right. Okay. So, first of all, the very first task, yes, thank you so much. Thank you so much everyone for your response. Thank you. Okay, so let's see our very first point. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രീഫ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ. അപ്പോൾ സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ സെറ്റിംഗ് ഓർ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി റോൾ പ്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വൺസ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഡൺ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് ഇൻ ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഇൻ സെൽഫ്. After collecting all the relevant information that we mentioned earlier, we are going to introduce ourselves according to the scenario. And here is the first thing that we are going to discuss, that is introduction or opening of a role play. How to introduce yourself, or otherwise I would say how to open a perfect OET speaking role play. That is something that we are going to see right now. And when it comes to opening, നമ്മളെ criteria, the evaluation ഒരു important part തന്നെ എന്താണ്? IPR ആണ്, interpersonal relation or relationship building between the patient and the medical practitioner. Nurse, നമ്മളുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ nurse and the patient, or a medical practitioner and a patient, നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ the logic behind that is quite simple I would say. Because ഈ നമ്മളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾ, it is not at all necessary that everyone that is coming to our service is a familiar face for us. അവർക്ക് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് അവരും ഫെമിലിയർ ആവില്ല. And they are going to expose, or they are going to reveal their private information to an totally unknown person, right? ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളോട് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? They are going to share their private information, whether the medical condition, the name or age, or from where they belong to, and the medical histories. All those things are their private matter, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അവർ ടോട്ടലി അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? They are going to reveal it. അപ്പോൾ is it possible? Is it that simple to reveal our secrets or our private information to a stranger? That's quite difficult for us also, right? നമുക്കാണെങ്കിലും അതെന്താണ്? വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ it is our duty, being a medical professional, being a part of a service oriented community, ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ വാമപ്പ് പഠിക്കുകയോ ഉണ്ടാവാം.
why you choose nursing എന്ന് പറയുമ്പോൾ many of you people might be giving the answer by telling I chose nursing because it's a service oriented society, right? Exactly, it's a service oriented society and we all are proud about it as well. അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് ദി അതർ പേഴ്സൺ കംഫർട്ടബിൾ. അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും വേണം, വി ആർ സപ്പോസ് ടു മേക്ക് ദം കംഫർട്ടബിൾ സോ ദാറ്റ് ദേ could open up their mind and reveal all the condition and information. All right. Yes. Hi, Alina. Hi. Yes, very good evening. Welcome to the session as well. All right. So, atra matram important aanu endannu parayunnathu introduction or opening of a role play. Ipo real life ilum oru patient ne comfortable aakka ennullathu adupole important aanu. That's why avaru aa oru karyam evide include cheyidirikkunnathu adinte evaluation criteria il thanne include cheyidirikkunnathu. Okay. So, right now we are going to see we are going to see the introduction for the unknown case. Alright, so basically etra types of cases under we do have two types of cases, right? That is unknown case and known case. So first of all we are supposed to deal with the introduction for the unknown case. Alright, so the introduction for the unknown cases, these are the main things that you people can add in your introduction part. When you briefly introduce yourself according to the scenario, you people can add these things information in your introduction. The very first one is greetings. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അൺനോൺ സിനാരിയോയിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗ്രീറ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഹൂഎവർ ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗ്രീറ്റിംഗ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് ബൈ ടെല്ലിങ് അവർ നെയിം ആൻഡ് അവർ ഡെസിഗ്നേഷൻ. നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ that we are supposed to add there is set the agenda. Set the agenda means set the purpose of our visit. For example, I am going to handle your case today. I will be your attending nurse today. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, why we are there എന്നുള്ള ഒരു reason അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. So when it comes to introduction, we are supposed to include three things, that is greeting, then name and designation, and set the agenda. Is it clear? Is it clear so far? All right? Yes. Okay, good evening. My name is Suja, one among the nurses working in this hospital ward. All right, Suja, yes. Kisya, greet the patient according to the time. Yes. Oh, very well done. Yes, girls. Yeah. Yes, Vidha. Yes. So, clear. I'm glad that is clear. Okay, now, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, 1 by 1 ആയിട്ട് കാണാൻ പോവാണ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്. ഹൗ ടു ഗ്രീറ്റ് എ പേഷ്യൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഗ്രീറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ചൂസ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് വെൻ വി ഓപ്പൺ എ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ടൈമിംഗ്. So do you have any idea about mention timing? What is this mention timing? Do you have any idea? എന്താണ് ഈ മെൻഷൻ ടൈമിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്? Is it clear? Do you have any idea what is this mention timing? Oh, right. Yes, because you people are already coming up with their comments. So I want you people to brainstorm yourself also. This is what we call brainstorming. Brainstorming paranyala, this is nothing but, it is not at all necessary that everything that they are going to ask in your examination is familiar for you. So even there are chances questions will be totally unfamiliar for us. So what we have to do is we have to we have supposed to elaborate the information that is there in front of our eyes. എന്താണോ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളത് അതിനെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് try to come up with the answer. Okay. We can use that. If it is serving breakfast, mention good morning. Exactly. Morning, evening, night. If the time is mentioned in the cue card. Yes, exactly. Very well then. That is the right answer. So greeting നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവണം, go check the role play card and check whether the timing is already mentioned there. For example, the scenario says you are going for the morning rounds of a patient or you are taking a breakfast to the patient.
which means it is already mentioned in the role play card. The timing is breakfast, which means it's a good morning timing, forenoon. So we are supposed to, even if we are doing our role play in the evening, even if our time slot of our examination is 4:30 in the evening, according to that scenario, we are only supposed to say good morning. Is that clear? And another example, I'll give you another example. So you people tell me what will be the right greeting for that particular context. Okay, I'm going to tell you the scenario. For example, a patient is brought into the emergency department at 7 in the evening. Alright, a patient is brought into the emergency department at 7 in the evening, and you will be the very first attending nurse. So can you please tell me what will be the right greeting for that particular context? I will repeat it once again. A patient was brought into the emergency department at 7 in the evening, and you are the very first attending nurse. So what will be the right usage, right greeting? Good evening. Exactly. Very well done. Yes guys, good evening. That will be the right usage, good evening. So ഒരു role play card കിട്ടുമ്പോൾ, in order to choose the greeting, what we have to do, go through the role play card and check whether the timing is mentioned there or not. അവിടെ timing already mention ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നോക്കുക. Clear? And അപ്പോൾ timing mention ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, go for that timing. Then choose your greeting according to that timing. Is it clear? That is the first thing that we are supposed to do. And the next thing is, what if the time is not mentioned in the role play card? What if the time is not mentioned in the role play card? Then what we can do is, we can go for the time slot of your examination. If the timing is not mentioned, if the timing is not mentioned in the role play card, what we are supposed to do? If it is not mentioned, nothing is provided in the role play card about the timing, then what we can do is, we can choose the greeting according to the time slot of your examination. Is that clear? Time slot of your examination. Yes. According to in emergency situation, is it necessary to greet a patient? In emergency situation, according to the situation, we can handle it. If someone is coming and greeting is a part of our introduction, and if the situation is the very emergency, where they are not in a situation where the patient is able to speak or something, anganta situation like a veduvana. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭയങ്കര ഒരു പാനിക് ഒരു മോഡിൽ വരുന്ന ഒരാളോട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. Go according to the scenario. If it is not mentioned, we can choose the time of the examination. Depends on the speaking time in examination. Exactly. Yes, Ashwati, ma'am, one of the registered nurses or nurse. Yes, that is nurses. I will deal with that also. Yes. Clear, Ano? One of the registered nurses. Yes, Sunira. So this is all about the greeting part. So greeting നമ്മൾ എങ്ങനെ choose ചെയ്യുക, just check whether the timing is mentioned in the role play card or not. Then if it is mentioned, go with that timing. And if it is not mentioned, go for the time slot of your examination. So this is all about the greeting part. Now we are going to see the name and designation part. So the next part is, introduce yourself with the name and your designation. നമ്മളെ പേരും നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Is it clear? So this is the second, and I have provided you people with some example. Here I am just using my name. So നമുക്ക് പല രീതിയിൽ we can make a sentence according to our preference. So here are the few examples for you people. What I can say in my context is, my name is Aishwarya and I am one among the registered nurses. Yes, Ashwini, I hope I have addressed your question, because here it is mentioned clearly that is, I am one among the registered nurses working here in this department. Is it clear?
My name is Aishwarya and I am one among the registered nurses. Ma'am, confirm the reason for patient visit. This is non-case. Confirm the reason for patient visit. This is non-case. Yes. Ma'am, if mentioned in the task, you just examine the patient, need to greet and introduce. Yes, CG, that is another type of role play. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻ our upcoming session സിജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്, അതൊരു നോൺ കേസാണ്. ആ ഒരു മോഡലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പോവാണ്, വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് എ വെരി ബേസിക് പാർട്ട്. ബേസ് സെറ്റ് ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വി ആർ കമ്പയറിങ്. നമ്മൾക്ക് പുതിയ ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ എസ്. So what we are supposed to do is, we are supposed to set our base first. നമ്മൾ ബേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പല വെറൈറ്റീസ് കാണും. ഓക്കെ, യെസ് സുനീറ ബീവീസ്, താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, one of the registered nurses can be one among the registered nurses. Yes, that is fine. My name is Aishwarya. I am one among the registered nurses working here in this department. That is one way of introducing yourself. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, if it is a head nurse, see your designation, please be conscious about this particular designation. There will be only one head nurse in a department, right? Appo how we are supposed to introduce ourselves, I am the head nurse of this department and you can call me Aishwarya. That's another way. Or you can tell my name is Aishwarya and I am the head nurse of this department. That is also possible. All right? Or I am the head nurse of this department and you can call me Aishwarya. Or I will be loved to call as Aishwarya. So these are the ways that we can introduce ourselves. So my name is Aishwarya. I am one among the registered nurses. So if your designation is registered nurses, be a little bit conscious about it. Registered nurses, one among the registered nurses. But head nurse aanengil endu parayanam, I am the head nurse. That is important because there is only one head nurse in a department. And I am the head nurse of this department. Yes, that is fine. One of the registered nurses. That is also correctly in term. My name is Neha and I am one of the registered nurses working in this hospital ward. That is also a perfect one. That's a perfect one, I would say. Okay, and there are other designations that we can go for. I am the community nurse. My name is Ashwati. I am your attending nurse today. Ma'am, is it correct? I am your attending nurse. Attending nurse, അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, I am a nurse on duty എന്ന് നമ്മളൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയാം. അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇത് തെറ്റാന്നല്ല. My name is Ashwati and I am your attending nurse today. That is also a fine. That is also correct. പിന്നെ ഇന്നാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പേർപ്പസ് ആണ്. I will be taking care of you today. That is fine. Yes, Anira. I hope it is clear. So the first information is greeting. So we already mentioned about the greeting part. അടുത്തത് എന്താണ്, name and designation. And the next set of information, that is set the agenda. How we are supposed to set our agenda of our visit. നമ്മൾ ആ ഒരു conversation ആയിട്ട് initiate ചെയ്യുമ്പോൾ what is the purpose of our visit or what is the purpose of having a conversation with that particular patient. അതിനുള്ള റീസൺ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുക, I will be your attending nurse for today, or I am going to handle your case, or I am going to take care of you today. So I'll be your attending nurse. I'll be the nurse who is going to take care of you today. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പല രീതിയിൽ. So I just provided you people with some example. Is that clear? I will take care of you today. I will take care of you. I will be taking care of you. I will take care of you today. I will be taking care of you today. That will be the right usage. I'll be taking care of you today because we are talking in the future tense, right? ഞാനാണ് നിങ്ങളെ നോക്കാനായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം. Is it clear? All right? Okay. So this is how we are supposed to introduce ourselves if it is in the case of an unknown case. 3 things that we are supposed to add, that is greeting, name and designation, and set the agenda. How we are supposed to greet a patient, that is we have discussed. Go with the mentioned timing in the role play card, and if it is not mentioned, go for the time slot of your examination. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, name and designation of the patient.
Okay, and so name and designation of ourselves. നമ്മളുടെ നെയിമും ഡെസിഗ്നേഷനും പറയണം. My name is Aishwarya. I am one among the registered nurses working here in this department എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം I am the head nurse of this department and you can call me Aishwarya. Okay, that can another way of introducing yourself. ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം, I am the community nurse working here in this community clinic. I am a child and maternity health care nurse. That can another way. I am a casualty nurse. I'm a registered nurse. I'm a nurse working here. Simply by telling I'm a nurse working here in this department. എന്താണോ designation നമ്മുടെ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, according to that we can proceed. And if the designation is not provided in the role play card, we can use nurse or registered nurse. Is that okay? ഇപ്പോൾ ഡെസിഗ്നേഷനും റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഐ വിൽ ബി ദ അസൈൻഡ് നേഴ്സ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ടുഡേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഗുഡ് വൺ, Maria. Okay, and set the agenda. How we are supposed to set the agenda? I will be your attending nurse for today, or I am going to handle your case. I will be taking care of you. I will be the nurse on duty, and I will be, yes, my name is Sucha, a nurse in this community health center. That is also fine. Is that clear? So these are the things that we are our topic of discussion for today. That is introduction or opening of a role play that is for unknown case. All right, this is something that we have discussed so far. Introduction of an unknown case. All right. So yes, good evening sir or madam. My name is Seema. I am one of the registered nurses working. You don't need to go for sir or madam there. It's just simply going by good evening. My name is Seema. I am one of the registered nurses working here in this department, and I will be the attending nurse for today. Yes, exactly. I will be your attending nurse for today. I'll be your attending nurse. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അവരുടെ അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ. I'll be your attending nurse for today. All right. Yes. Thank you so much, girls. So in our upcoming session, our next week, what we are going to see is, we are going to see the introductions for non-case. Then നിങ്ങൾ എന്നോട് ഓൾറെഡി ചോദിച്ച പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താണ്, വി വിൽ ഫോളോ ദി അതർ സ്റ്റെപ്സ് ആസ് വെൽ. So first, today we dealt with the briefly introduce yourself according to the scenario. The first task inathe unknown nammal iduvare kandu. In our upcoming live session, we will go for the non case and already examine case in the introduction nammal kaanum. Pinna one by one aayittu ask question, provide initial reassurance, detailed explanation, ee parayna karyangalellam nammal endu cheyam one by one aayittu deal cheynadayirikkum in our next session. All right. Yes, thank you so much everyone. I understood easily, ma'am. Yeah, thank you everyone. Good evening. I'm one of the registered nurses working in this ward. I will be taking care of you today. You can address me as, yes, health is well. Okay, you can address me as this. Is that okay? Thank you everyone. Yes, thank you Bindu ma'am for being here. Yes, thank you so much. All right, so we'll meet you people on next Monday by 6 p.m. at the same time. Please provide daily class, ma'am. Provide daily class. Daily we are providing live sessions. Today, Monday is for the slot of speaking. Tuesday, you'll be getting your fluency. Wednesday, it's writing. Thursday, you'll be having your reading session by Bindu ma'am. And Friday, that is the exclusive session by our own Tiju sir and Dipti ma'am. So all your weekdays are packed with our live sessions. Okay? Very well explained. Thank you so much.